ஓம் கணேஷாய நமோ நமக. ஓம் சாயியே நமோ நமக. வணக்கங்க. வணக்கண்ணா. நம்ம ஒரு ஆய்வு பண்ணலாம். ஸோ good evening, my dear jkvedanshastro friends. Today we have got our guest and my very good friend, Mr. Sulur Gopalakrishnan. He has agreed to come to this jkvedanshastro to discuss some charts. So I am inviting on behalf of you. Sir, இப்போ நம்ம ஜாதகத்தை பத்தி ஆய்வு பண்ண போறோம். அதை நம்ம செய்யலாம். ஓகே சார். நீங்க பேசலாம். ஓகே சார். சரி, இப்போ நம்ம பலன் பார்க்கக்கூடிய நம்ம பிஎன்என் பிருகுநந்தி நாடி முறையில ஒருத்தர் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய சார்ட் வந்து ஒரு ஆணோட ஜாதகத்துல அவருக்கு வந்து 2 திருமணம் ஆயிருக்கு, ஒரு பெண்ணோட ஜாதகத்திலையும் 2 திருமணம் ஆயிருக்கு. அதை பத்தியான காம்பினேஷனை தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். Now what we are going to see is 2 charts. One is male chart, another is female chart, and the male also married and divorced, and now again married, and this lady also married, divorced, again married. Now these 2 charts, both husband and wife. That means for both of them it is a second marriage. இப்ப நம்ம வந்து பிருகுநந்தி நாடியில வந்து நம்ம திசைக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ஜாதகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா பிருகுநந்தி நாடியில திசை எடுத்துக்க மாட்டோம், ஆனா நம்ம சிலபஸ்ல திசையை ஃபாலோ பண்றோம். Now we are going to analyze this chart using Brighu Nandi Nadi principles, but Mr. Sulur Gopalakrishnan says in his system he is using the usually in Brighu Nandi Nadi we won't use the Dasha Bhukti, but in his system they use Dasha Bhukti because he wants to show you how important is Dasha Bhukti to use in Brighu Nandi Nadi. அதே மாதிரி பிருகுநந்தி நாடியில வந்து செவ்வாய் அப்படிங்கிற ஒரு கோள் தான் ஆணோட ஜாதகத்திலையும் சரி ஒரு பெண்ணோட ஜாதகத்திலையும் சரி அந்த செவ்வாய் வந்து மங்கள காரகன்னு சொல்றோம். அந்த செவ்வாயுடன் தொடர்பு கொண்ட கோளை வச்சுக்கிட்டு அந்த திருமண ரீதியான சந்தோஷங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் தீர்மானிக்க முடியும். Now see, usually in a Brighu Nandi Nadi we used to say Mars means it's only in a female chart it is indicates husband, but as per this system that Mars is indicative of the what is that quality, because it's called Mangala Karakan, so it shows the quality of the marriage. So that Mars, which all the planets are connected, that only shows what kind of marriage one is going to get it. அப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஆணனுடைய குரு, ஒரு ஆண் ஜாதகத்துல குரு தான் ஜீவக்கோள்னு சொல்றோம். அந்த ஜீவக்கோளோட தொடர்பும் அதே மாதிரி ஒரு ஆணோட ஜாதகத்துல சுக்கிரன்னா மனைவி, அந்த மனைவியுடன் தொடர்பு கொண்ட கோளும் செவ்வாயுடன் தொடர்பு கொண்ட கோளும் திசையுடன் தொடர்பு கொண்ட கோளும் ஒரு ஆணோட ஜாதகத்துல திருமண காலகட்டங்கள்ல திருமண ரீதியான சந்தோஷத்தை தீர்மானிக்கும். Now in a male chart Jupiter is the Jivakaraka, then Venus is indicative planet for his wife. Apart from that we have to see the Mars also, because already we told it's the indicative of quality of marriage. So next is Dasha. So Dasha Lord also is also what I can say is a very important role he is playing. So Dashanathan also, to whom he is connected, that also we have to see. ஆனா இப்ப நம்ம பெரும்பாலும் நம்ம பிருகுநந்தி நாடியில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, கல்யாணம் அப்படின்னா ஒரு ஆணோட ஜாதகத்துல சுக்கிரனுடன் சேர்ந்த கோலை பார்ப்போம், ஒரு பெண்ணோட ஜாதகத்துல செவ்வாயுடன் சேர்ந்த கோலை பார்த்துருவோம். ஆனா இதோட திசாநாதனுடன் சேர்ந்த கோள், இப்ப உதாரணத்துக்கு குருவுடன் சேர்ந்த கோள் நல்லா இருக்கு, மனைவிய சொல்லக்கூடிய சுக்கிரனுடன் சேர்ந்த கோள் நல்லா இருக்கு, செவ்வாயுடன் சேர்ந்த கோள் நல்லா இருக்கு, ஆனா திசையுடன் சேர்ந்த கோள் அது அந்த கோள் பகை கோளாக அல்லது எதிர்மறை கோளாக இருக்கும் பட்சத்துல அந்த மாதிரி டைம்லயும் கூட அந்த திசை நடந்து முடிகிறதுக்குள்ள கணவன் மனைவி பிரியறத நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். See, in one horoscope
So Jupiter may be well connected. Venus may be well connected, indicative of wife. Next, the quality of marriage indicator is a Mars. He is also well connected, but marriage will fail. Why? Because Dasha Nada is playing the important role here. If Dasha Nada is connected to some bad planets or not good, not competitive planets, definitely the marriage will fail. So because he has seen in a lot of horoscope this kind of thing. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஜாதகத்தை ஆராய்ச்சி செய்யும் போது நம்ம வந்து 9 கிரக காம்பினேஷன் நாடி முறைப்படி எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி 12 பாவங்களுக்கு என்னென்ன கிரக தொடர்புங்கிறது நம்ம ரூல் பிரகாரம் எடுத்துக்கிறோம். ஆனா இந்த நாடிய பிரகாரம் நம்ம ஒரு தெளிவா ஆர்டர் வைஸா ஃபில்டர் பண்ணினா தான் பாவத்துக்குள்ள போய் நம்ம ஜெயிக்க முடியும். அப்ப இந்த 9 கிரகத்தோட காம்பினேஷன் முதல்ல நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டா பாவத்தை ஈஸியா கையாளலாம். Now, in their system, they are not only taking account of planets, they are taking into account of bhavas also. But before going to the bhava, we have to understand completely about the planets. This planet combination, if you understand properly, then only we can handle the bhava. இப்ப நாம ஒரு ஆணோட ஜாதகத்தை நாம இந்த ஆய்வுக்காக எடுத்துக்கலாம். Now we'll take a male chart for this discussion. கரெக்டானா? பழனி தானே? அண்ணா பழனி. தெரியுதுங்களா? தெரியுதுண்ணா. Now we have taken a male chart for this discussion. See, all the birth details have been given here. The chart is here, and next to the chart, the bhava, which all the planets combination, then planets, which all the planets combination is there. It is actually, it is as per the degree. This is also very important in the system. The degree is very important. In my earlier videos also, I insisted on the importance of the degrees. Here they give most important aspect is degree. Apart from that they are taking a special aspect also for Saturn. That is why you can see in their chart, next to the chart, one column is there, no? Saturn is 3, Mars is 8. It's all indicate that Saturn 3rd aspect and Mars 8th aspect. So what they in the system, Mr. Sulur Gopalakrishnan system, it says first we have to give importance to the degrees, next importance to the aspect, then that aspect is 3rd aspect, special aspects. For Saturn, special aspect we know 3 and 10, Mars we know 8 and 4 and 8. So the special aspects. Apart from that, we have to see the combination of planets. இப்ப இவரோட சார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீவக்கோள், இந்த ஆணோட ஜாதகத்துல ஜீவக்கோள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து புதனையும் இரண்டாவது சூரியனையும் தொடர்பு கொள்ளுது. அப்ப இந்த ஜீவக்கோளுடன் எந்தெந்த யாருக்கெல்லாம் புதனோ அல்லது ராகோ அல்லது சந்திரனோ தொடர்புல வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கெல்லாம் லவ் மேரேஜும் கலப்பு திருமணத்துக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு. Now, if you see here, Jupiter is connected to Mercury and then Sun. So, whoever's Jupiter is connected to Mercury, Rahu or Moon, they are all susceptible to. So, most likely they all get they'll get a love marriage or intercaste marriage or inter-religion marriage, or they won't marry in their community. இப்ப இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜூபிட்டர் வந்து புதனுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறதுனால இவர் நல்ல நாலேஜ் பர்சன், நல்ல பேச்சு சாதுரியம், அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக அவர் ஐடியா பண்றது,
எல்லா விஷயத்திலயுமே அவர் இண்டிவிஜுவலா நம்ம அவருடைய தொழிலுக்குள்ள அவர் போய் பார்க்கும்போது அந்த புதனுக்கும் சூரியனுக்கு உண்டான தொழில்ல இருக்கக்கூடிய திறமை, அவர்கிட்ட தனிமையில் இருக்கக்கூடிய திறமைகளை நம்ம நேரடியா பார்க்க முடியுது. No, because Jupiter is connected to Mercury and Sun, is that individual, that native is very intelligent fellow, and he is a good thinker. He will plan because Sun is also there. He has got administrative capacity. He knows what to do. All these things. These are all the positive qualities of this combination. அதே மாதிரிதான் இவருக்கு வந்து மனைவிய குறிக்கக்கூடிய சுக்கிரன் வந்து முதல்ல குருவையும், இரண்டாவது புதனையும், மூணாவது சூரியனையும் தொடர்பு கொள்ளுது. ஆனா இதுல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, இங்க வந்து இரண்டாவது தொடர்பா புதன் வந்து வக்ரமா இருக்கிறதுனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் காம்பினேஷன் குரு சுக்கிரனுக்கு பதிலா சுக்கிரன் குருவுக்கு பதிலா சுக்கிரன் புதன் காம்பினேஷனாக வேலை செய்யுது. See, now the Venus is the indicative planet for the male native, that we all know. Here, one important thing we have to see in the system, one more important thing is, if it is any retro planet, that will overtake the first planet. See here, the Venus is combined with the Jupiter first, then Mercury, then Sun. But Mercury is a retro. On account of that, it overtakes the Jupiter and comes in between Venus and Jupiter. That means Venus is connecting the Mercury first, then Jupiter, then Sun. அப்ப இவருக்கு வந்து மனைவி குறிக்கக்கூடிய சுக்கிரன் புதனை தொடர்பு கொள்றதுனால மனைவிய காதலித்து திருமணம் செய்து கொள்கிறாரு, முதல் திருமணம். See here, because Venus, that is indicative planet of wife, is connected to Mercury. That means he was in love and got married, that lady. இவர் சார்ட்ல வந்து அடுத்தது இவருக்கு வந்து இந்த திருமணம் எல்லாம் ஓகே. அடுத்தது செவ்வாய். இந்த செவ்வாய் எந்த கோளுடன் இணைகிறதோ அந்த கோளினுடைய தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அந்த திருமணங்கள் வந்து நீடித்து இருக்கா, இடையில டைவர்ஸ் ஆயிருதா, அல்லது எந்த மாதிரியான சந்தோஷங்களை தருதுன்னு நம்மளால தீர்மானிக்க முடியும். Now we will see Jupiter is well connected, Venus is well connected, of course, love marriage. Apart from that, it's all well connected. But now we have to see the quality of marriage, whether with that marriage, whether that person is happy or not, whether that marriage is successful or not, it's a failure or not, we have to see that. So Mars, the indicative planet for the marriage success or failure is the Mars. Mars is connected to Ketu, Saturn, Moon, Venus, Jupiter and Mercury. இப்ப இந்த ஜாதகத்துல இந்த செவ்வாய்க்கு முதல் தொடர்பா கேது, இரண்டாவது தொடர்பா சனியும் வந்துறதுனால இந்த ஜாதகத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செவ்வாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திருமண சந்தோஷத்துக்கான கிரகம் கேதையும் சனியும் தொடர்பு கொள்றதுனால இவங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையில ஏதாவது பிரிவினைகள், டைவர்ஸ், மனஸ்தாபங்கள் இந்த மாதிரி வரும் அப்படிங்கிறது இவரோட பிறக்கும் போதே இவருக்கு விதிக்கப்பட்ட விதியா இருக்கு. Now, because Mars is connected to Ketu and Saturn, we all know both are separative planets. So because of that, we immediately after seeing this horoscope, we will come to know there is going to be some problem, because Mars is indicative of happiness or success or failure of the marriage, the quality of marriage. That Mars is indicative planet. So when the indicative planet of marriage is connected to Ketu and Saturn, immediately we will come to know that he is destined to have some problem in the marriage. அப்போ நம்ம இவரு வந்து கல்யாணத்துக்கு முதல் கல்யாணம் பண்ணி அந்த மனைவியோட சில சங்கடங்கள் இருக்கும்போது எங்களை வந்து சந்திக்கிறாரு. அப்ப நாம என்ன கேட்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த முதல் திருமணம் பிரச்சனையை தருமா, அல்லது பிரிஞ்சிருவாங்களா, அல்லது சேர்ந்து வாழ்வாங்களா அப்படின்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது இந்த செவ்வாய் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு வகையில அவங்க லைஃப்ல பாதிச்சிருக்குதான்னு நம்ம செக் பண்றோம். Now this person, when the first marriage is in problem, he came to consult with Mr. Sulur Gopalakrishnan. Mr. Sulur Gopalakrishnan has analyzed this chart, whether the Mars is affected in any other way.
See, when it affects the marriage, if it is affected in any other way, then we can have a way out. That is what he was trying to find it out. நீங்க வந்து உங்களுடைய நீங்க நிறைய ஜாதகத்தை பார்த்திருப்பீங்க. செவ்வாய் வந்து கேதுவுடன் சனியுடன் இணைஞ்சிருந்து சில பேர் வந்து கணவன் மனைவி நல்லாத்தான் வாழ்றாங்க அப்படிங்கிற சிந்தனை உங்களுக்கு வரலாம். See, you see you could have seen some. You see, immediately when you see this video, immediately you can jump into conclusions. Hey, I have seen the horoscope that Mars is connected to Ketu and Saturn. They are all happily married. What is this is saying? But there is one thing is there. நம்மளுடைய சிலம்பஸ்ல ஒரு கிரகம் நல்லது செய்தாலும் சரி, கெட்டது செய்ய போவதா இருந்தாலும் சரி, அவருடைய காரகத்துவங்கள்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல கண்டிப்பா தன்னுடைய குணத்தை வெளிப்படுத்தியே தீரும். See, here, as per this system, that is Mr. Sulur Gopalakrishnan system, what he says is, if the Mars is connected to Ketu and Saturn, see, maybe they're happily married and living together, there is no problem in the marital life. But any of the Mars Karakattvas, it would have given some negative effect. So in that system, if a planet gives a good thing, it would have given some bad thing also. If the planet has given some bad thing, it would have given some good things also. அப்போ இந்த செவ்வாய் வந்து அந்த மாப்பிள்ளை இந்த ஜாதகத்தோட கூட பிறந்த சகோதரனையும் செவ்வாய் தான் சொல்லும். அதே மாதிரி இவரு வீட்டுல வந்து ஏதாவது பெண்கள் அக்கா தங்கச்சி இருந்து கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த மாப்பிள்ளையும் இந்த செவ்வாய் இண்டிகேட் பண்ணும். ரெண்டாவது, இவரு கல்யாணம் பண்ணின பெண் இருக்காங்க பாருங்க, மனைவி, அந்த மனைவி கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி யாராவது சகோதரர்கள் இருந்தாலும் செவ்வாய் இண்டிகேட் பண்ணும். அப்ப இந்த 3 பேர்த்தையுமே இந்த செவ்வாய் வந்து காரகத்துவமா இண்டிகேட் பண்ணுது. See, this Mars, apart from that indicator of quality of marriage, we all know Mars is indicative planet of brothers. Then, if the native has got some sisters, they would have married with somebody. Those brother-in-laws also, it indicates the Mars. Indicative planet is Mars. Or his wife's brothers, that is also indicative planet is Mars. இந்த ஜாதகத்துல இவர் கூட பிறந்தது தம்பி இருக்காங்க, அவரு நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்காரு. இவர் கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சி இல்ல. அதே மாதிரி இவர் மனைவி கூட பிறந்த ஒரு சகோதரன், அவரும் நல்லா இருக்காங்க. அப்ப இவங்க 2 பேருமே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சரி, கல்யாணம் பிக்ஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி சரி, கல்யாணம் ஆகி அந்த பிரச்சனைய நம்ம கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ற வரைக்குமே இவர் கூட பிறந்த சகோதரன், மனைவி கூட பிறந்த சகோதரன் எந்த விதத்திலையும் உடல் ரீதியாக வாழ்க்கை ரீதியாக பாதிக்கவில்லை. Now he has asked the question whether your brother is okay. I mean, in all the way, whether he has got some ill health or any problem in his life. He said no. Then how about your wife, brother? He is okay in all respects? He said okay. In all respects, he is okay. Then அப்போ இந்த செவ்வாய் வந்து கண்டிப்பாக இவருடைய திருமண வாழ்க்கையை தான் பாதிக்க போகுது அப்படிங்கிற தீர்மானத்துக்குள்ள நம்ம வந்துடுறோம். So these Mars Karakattvas, other Karakattvas are not affected. Then we come to the conclusion that his marital life is in the problem. அப்ப இவங்க என்ன ஆகுறாங்கன்னா உட்கார்ந்து டாக்டர்கிட்ட போறாங்க, கவுன்சிலிங் பண்றாங்க, இவங்களுக்குள்ள நிறைய கோயில்கள் நிறைய ரெமிடிஸ் பண்றாங்க. எல்லா விஷயங்கள் பண்ணாலும் கூட ஒரு 6 மாசம் 3 மாசம் தான் சேர்ந்து வாழ முடியுது. அதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சிடறாங்க. கடைசியா இவங்க 2 பேரும் ஒன்னா உட்கார்ந்து பேசி முடிவு பண்ணி இவங்க 2 பேரும் மியூச்சுவலா கோர்ட்ல போய் டைவர்ஸ் வாங்கி இவரும் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு, அந்த பொண்ணும் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி தனித்தனியா இப்ப நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. Now see this because already explain to you, because other Karakattvas of Mars, that is his brother, is not affected. That that is his wife's brother, is not affected. Because of that, his marriage is affected. So they have gone for counseling because they got a lot of problems in their marriage life.
So they went for counseling. In the counseling, after counseling, they live together for 3 months. Again, the problem cropped up. Then they consulted some people. They asked them to go to some temple, days, puja, everything, etc. So those things also they are done. After that, another 3 months they will pull on, or 6 months they will pull on. Again, the problem crops up. So what they did, they sat together and discussed, and they got a mutual divorce. Then after mutual divorce, this gentleman, this native also married, and that lady also married, and they are living happily, individually in their marriage life. இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை இன்னுமே ஒரு விஷயத்தை பதிவு பண்றேன். இந்த செவ்வாய் வந்து இவருக்கு எதிர்காலத்துல வரக்கூடிய மருமகனையும் கூட இண்டிகேட் பண்ணும். This Mars is indicative planet of son-in-law also. This native is there. See, actually 33 years. When he becomes, father of a child, and that son-in-law will come. That son-in-law also is indicative of Mars. இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தர் ஜோதிடத்துல படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் ஒரு கால் பண்ணி ஒரு டவுட் கேட்டாங்க. என்ன அப்படின்னா, சேம் இதே காம்பினேஷன் அவருக்கு இருக்கு. அவருக்கு வயசு 55 ஆச்சு. அவருக்கு வந்து செவ்வாய் வந்து சனியுடன் தொடர்பு கொள்ளுது. அவருக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு. என்னுடைய முதல் பெண்ணுக்கு நான் மாப்பிள்ளை பார்த்துட்டு இருக்கேன். அப்ப வந்து இந்த மாப்பிள்ளைய பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கும் செவ்வாய் வந்து என்னுடைய மாப்பிள்ளைய குறிக்கிறதுனால, ஒருவேளை மாப்பிள்ளைய பொண்ணை விட்டு பிரிஞ்சிருவாங்களா, அல்லது மாப்பிள்ளைக்கு எனக்கு ஏதாவது சங்கடங்கள் வந்துருமா, இல்ல மாப்பிள்ளைக்கு ஏதாவது கண்டங்கள் வந்துருமா அப்படின்னு நம்ம கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணாரு. Now, see, one of his students has got this kind of similar combination. His wife is around 55, so they lived happily. Now he's seeing alliance for his daughter. So when the Mars is indicative planet of son-in-law, immediately has got the doubt, because Mars is connected to Ketu in some other horoscope, not this horoscope. Don't get yourself confused. In some other horoscope, this similar combination was there. So Mars is connected to Ketu. So immediately he got the doubt, sir, I'm seeking alliance now. If my daughter married, some problem will come with my son-in-law, or son-in-law may have some health issues or some accident, or all these things will happen. Because of that, my daughter's married life will be affected. He has asked. அப்ப நாம அவர்கிட்ட என்ன கேட்டோம் அப்படின்னா, உங்களுடைய சகோதரி இருக்காங்களா, உங்க கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி இருக்காங்களான்னு கேட்டோம். அவருடைய கூட பிறந்த அண்ணன் இருக்காரு, அதே மாதிரி சகோதரி ஒருத்தர் அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த சகோதரியோட கணவர் இருக்காரான்னு கேட்டேன். இந்த கணவர் இப்பதான் 1 month பிஃபோர் அவர் இறந்துட்டாரு அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்றாரு. See, he has immediately asked, sir, you have got any brothers? And then, or you have got any sisters? Or the sisters' husband, how they are? He has asked. Immediately he said, yes, sir, my brother is there. That is his elder brother. My youngest sister is there. The sister's husband is just died 1 month back. அப்ப இந்த செவ்வாய் வந்து அவருக்கு சனியோட இணைவு. ஒரு மருமகன் வரும்போது அந்த வீட்டினுடைய இன்னொரு மருமகன் மரணமாகிறத இண்டிகேட் பண்ணிருச்சுங்கிறது தான் விதியினோட கர்மாவை நம்ம பார்க்கிறோம். See, here Mars is connected, because not here in his chart, Mars is connected to Saturn. So what happens is, when one son-in-law is going to come, his brother-in-law, that is sister's husband, is died. So that way it is indicative of somebody. The Mars has given some negative thing to someone connected, that connected karakattvas. One of the karakattvas has been affected. That means this karakattvas will not be affected. That is the, actually the play of the karma. உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான கிரக அமைப்பு இப்படி எல்லாம் பாதிக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகங்கள் வரலாம். ஆனா இந்த காம்பினேஷன் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள்ல இதனுடைய உறவுகள், உயிர் சார்ந்த உறவுகளை நீங்க விசாரிச்சு அதெல்லாம் எப்படி எல்லாம் அந்த குடும்பத்துக்குள்ள வளர்ச்சி இருக்கு, வளர்ச்சி இல்லாம இருந்திருக்காங்க, டெவலப்பா இருக்காங்க, டெவலப் இல்லாம இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்க அனலைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய இந்த சயின்டிபிக்கான கால்குலேஷனும் கிரக காரகத்துவமும் அறிவியல் பூர்வமா மனிதனுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறத நீங்க கண்கூட பார்க்கலாம்.
See here, when you get a horoscope like this combination, see, immediately don't jump into conclusion saying that no, your married life is not be all right. So you have to inquire whether how about his brother or how about his sister's husband. All this kind of thing you have to inquire. After inquiring only, you have to come to the conclusion which one is going to be. Some other karakattvas has been affected. Here, this karakatva won't be affected. That we have to, unless we get all the details, we should not jump into conclusion, say something, and because of your wrong interpretation of this chart, you should not get disheartened. இதுல ஏதாவது நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கா சார் சந்தேகங்கள்? இதுல ஒண்ணும் இல்லை சார். இப்போ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா, இப்போ வந்து வீனஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃபை காட்டுறது, இப்போ செகண்ட் ஒய்ஃப் எந்த கிரகம்? செகண்ட் ஒய்ஃப் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜூபிட்டர் வந்துருவாங்க. ஜூபிட்டர் வந்துடுறாரு. இப்போ ஜூபிட்டர் காம்பினேஷன், இந்த செகண்ட் ஒய்ஃபை பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? அது எப்படி காம்பினேஷன் வருது, எப்படி மேரிட் லைஃப் வருதுன்னு? ஓகே, இப்போ முதல் மனைவி சொல்லிடுறேன். So now he has asked me whether I got any doubt. So I asked him, okay, sir, Venus, you told me that first wife, indicative of first wife, and then marital life, you also explained how that first marriage has been failed. Now we see, yes, this gentleman is already married second marriage has happened. Then how to take about that second marriage quality of life, whether it will be happily married or any problem will come in the second marriage also. For the second marriage, that Venus is the first wife. The second wife, he says Jupiter is the indicative planet for the second wife. Now we'll hear him about the second marriage quality of life. இப்ப இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்கரன் வந்து புதனை ஃபர்ஸ்ட் தொடறதுனால முதல் திருமணங்கள் காதலிச்சு பண்ணாரு. அதுக்கு அடுத்த காம்பினேஷன் வந்து குருவும் சூரியனும் வர்றதுனால ஏற்கனவே திருமணம் ஆன பொண்ணை இரண்டாவது திருமணமா பண்ணி அந்த குரு சூரியனுடைய காம்பினேஷன் அந்த பொண்ணோட சந்தோஷமாக நல்ல அட்டாச்மெண்டான லைஃப் நடக்குது. இப்ப இந்த இடத்துல இந்த மார்ஸ் கேது சேட்டன் தான் முதல் திருமணத்தை விலக்கி இரண்டாவது திருமணத்துக்குள்ள இவரை கொண்டு வந்திருக்குதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சார், இப்போ வந்து ஜூபிட்டருக்கும் மெர்க்குரி காம்பினேஷன் இருக்குல்ல, திருப்பியும் ரெண்டாவது திருமணமும் காதல் திருமணமா? இல்ல சார், ரெண்டாவது திருமணம் வந்து இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணாங்க. Okay. See here, what I asked is the Venus. He said Venus is connected to Mercury because Mercury is retro. Even though Jupiter is connected to Venus, but Mercury is coming in between, so that it's a love marriage. Then I asked him, so Jupiter is also connected to Mercury. That means it's again another next marriage is also love marriage. Then he said no. The Jupiter is connected to Mercury because his second marriage has been organized by his friends. So because of that friends, the second marriage has happened. So that Mercury has given one karakattvas. Instead of here in the Venus Mercury, it has given the love marriage. Here Jupiter, second marriage, Jupiter, indicative planet, second wife's indicative planet, Jupiter is connected to the Mercury, but the friends have played the role. So it is not a love marriage. And again, it is connected to Sun. So he has lived very happily in the second marriage. That Sun-Jupiter combination says he lives very happily and very openly. There is no problem at all. Without any dispute, he is marrying. And here, in the quality of marriage, first quality of marriage, that Mars, Ketu and Saturn came there and spoiled it. Sir, in the second marriage, quality of life marriage, again, நம்ம மார்ஸ் தான் எடுத்துக்கணுமா? ஆமா சார், மார்ஸ் எடுத்துக்க வேண்டிய. மார்ஸ் வந்து முதல் திருமணத்தை பிரச்சனை பண்ணினதுனால அதோட அது முடிஞ்சிடும். இப்ப ரெண்டாவது மேரேஜ் பண்ணாரு பாருங்க. இப்ப செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணின இடத்துல இவரு திருமண காலகட்டங்கள்ல இந்த ரெண்டாவது திருமணம் அரேஞ்சர் மேரேஜ், பட் அந்த திருமண காலகட்டங்கள்ல அங்கேயும் அந்த சனி அங்க சம்பந்தப்படுறதுனால ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்தது. ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் மட்டும் கொடுத்தது கல்யாணத்துக்கு. அந்த மார்ஸ் வந்து சாட்டர்னை கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறதுனால மற்றபடி வேற எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணல. Now, what I asked is, sir, for Venus first wife, you said Mars is the quality of marriage,
or Mars is the indicative that happiness or not, that indicative planet for the marriage happiness. So for the second marriage also, we had to take the indicative planet of happiness, married life happiness. We had to take Mars. He said, yes, the same Mars you have taken, you have to take. But what happened is the Mars first is connected to Ketu, so it spoiled the first marriage. Again, Mars is connected to Saturn. What happened is during the second marriage, it gave the accident to him. With that accident, that Ketu and Mars had played the role, and it has not spoiled the second marriage. வேற சார் இப்ப இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து குருவுடன் சுக்கிரனுடன் கோலமிட்டு பார்க்காம செவ்வாயுடன் சேர்ந்த கோலையும் பார்க்கும் பொழுது திருமண ரிலேட்டடான விஷயங்களை நம்மளால துல்லியமான பலன் எடுக்க முடியும். Just to see what we used to do blindly, we used to take only Jupiter, then Venus, then we say very good, very good. Now it is not like that. We have to take the Mars also. That is a third component that only shows. See, Jupiter shows what kind of person, Venus shows what kind of wife, but Mars shows what kind of married life. So the Dasha Bhukti கொஞ்சம் யூஸ் பண்றீங்களா? ஆமா சார். இப்ப தசா புத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து இப்ப புதன் திசை தான் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த புதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2020 டு 2037 வரைக்கும் இருக்கு. இந்த புதன் வந்து இவருடைய சார்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் குருவையும் சுக்கிரனையும் தான் தொடறாங்க. அப்ப இந்த திசையும் கூட இவருடைய தொழிலுக்கும் சரி இவருடைய ஃபேமிலி லைஃபுக்கும் சரி எந்த விதத்திலயுமே மைனஸை இண்டிகேட் பண்ணல. Now see that current running Dasha is Mercury. So you can see in that Dasha Bhukti Andaram. So Mercury is running from March 2020 up to March 2037. That Mercury Dasha is going to run. Then immediately when you see Dasha Nada Mercury, immediately we go to the Mercury. So Mercury combination we are seeing. Mercury is connected to Jupiter, Venus. So in his professional life or in other life, it has not given any problem. In that Mercury Dasha has not disturbed any way in his life. But Mercury Dasha period la dhaan avarku divorce aacha? இல்ல சார் சனியிலேயே ஆயிடுச்சுங்க. சனியிலேயே ஆச்சு. ஓகே. அது சனி திசை ஆயிடுச்சு. அங்கதான் உங்களுக்கு செவ்வாய் வந்து சனியோட தொடர்பு இருக்கு. See here, that divorce has happened. I asked him whether the divorce has happened in Mercury Dasha. He said no. The divorce has happened during Saturn Dasha because Mars-Saturn combination is coming. So in Saturn Dasha, that what I can say is this has happened. The divorce has happened. In Mercury Dasha, ரெண்டாவது marriage ஆச்சா? ஆமா சார், மெர்க்குரியில தான் ரெண்டாவது மேரேஜ் ஆச்சு. See, in Mercury Dasha, second marriage has happened. See here, the Jupiter indicative planet of second wife is also connected to Mercury. So here, not to see that Mercury has through friends, we are told. Apart from that, that is a Mercury Dasha, so it has conducted the second marriage. இதுல நம்ம எல்லாமே திருமண ரிலேட்டடா சொல்லிட்டோம் சார். See here, everything we have covered, all these things. This is how we have to take. The first we have to give the plan. See, we are not touching the Bhava yet. So because he wants to give only importance to planets now. Afterwards, we will go to Bhava. See, first we have taken the planets, then Dashanatha. With this, we have arrived a lot of conclusions. And here we have included one more planet, that is a Mars, apart from Jupiter and Venus. And I already told you why we introduced the Mars, because it's the quality of married life. That's the Mangala Karaka. So with this the chart is over, sir? Ama sir, sir. So with this we'll close this chart. இன்னொரு சார்ட் போடலாமா இல்லாட்டி இதோட முடிக்கலாமா? இதோட முடிச்சிட்டாங்களா சார்? அப்புறம் அடுத்து இன்னொரு சார்ட் பார்ப்போம். சார் இத முடிச்சிட்டு இன்னொரு சார்ட் போடலாமா? போடலாம் சார். இந்த வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு சார்ட் போடலாம் சார். ஓகே சார், ஐ மீன் இந்த வீடியோலயே இந்த சார்ட் இன்னொரு சார்ட் கண்டினியூ பண்றது நெக்ஸ்ட் சார்ட்டா? நெக்ஸ்ட் வீடியோல கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் சார். So okay, with this discussion, I just asked him whether he is going to say any more thing or is going to discuss any other chart or something like that. He said
we have discussed completely on this thing. Let the viewers see this, and please, whatever the comments you want to have, I mean, or any doubts or something like that, you can put it in the comment column. Please see this. This is a very, very important discussion. Mr. Sulur Gopalakrishnan has given a very nice analysis. It's a very crispy and very brief, not with a lot of complication, other things, very straightforward thing. With this, I end this video. Thank you. Thank you very much.